JBL ஓட CSLM20 அப்படின்ற lavalier மைக்ரோஃபோன் வித் இயர்ஃபோன் இதோட அன்பாக்சிங் வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி சில இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் ப்ராடக்ட்டு. சிலிக்கான் ஜெல் பேக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. பவுச்சு சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து 3.5 mm ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஹெட்ஃபோன், இது வந்து மைக்கோடு. அடிஷ்னலாக இது காலர் மாற்றுறதுக்கான கிளிப்பு. ஸோ இது 3.5 mmலேருந்து வெறும் மைக் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கன்வெர்ட்டர் பின். ஸோ அவங்க கொடுத்ததில் வந்து போத் மைக் அண்ட் இயர்ஃபோனோட ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் இயர்ஃபோனோட ஜாக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது இந்த மைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற பஃப்னு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க. பஃப் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வீடியோஸ் பண்ணி ஆடியோ கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஓகேவா? தேங்க்யூ.